Hi குட்டீஸ், குட் ஈவினிங். இன்றைக்கி வந்து சயின்ஸ் யூனிட் 1 மெஷர்மெண்ட். ஃபஸ்ட்டு வந்து சூஸ் த பெஸ்ட் ஆன்சர். விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட் இஸ் தி பிரிட்டிஷ் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்? FPS. ஃபுட் ஃபார் லென்த், பவுண்ட் ஃபார் மாஸ் அண்ட் செகண்ட் ஃபார் டைம். Electric current is a base quantity. Third, SI unit of temperature is Kelvin. Fourth, luminous intensity is the intensity of visible light. Next, closeness of two or more measured values is called precision. Which one of the following statement is wrong? Approximation gives accurate value. Okay, next, fill in the blanks. The solid angle is measured in steradian. The solid angle is measured in steradian. The coldness or hotness of a substance is expressed by temperature. Coldness or hotness of a substance is expressed by temperature. Ammeter is used to measure electric current. Ammeter is used to measure electric current. 1 mole of a substance contains 6.023 into 10 to the power 23 atoms or molecules. 1 mole of a substance contains 6.023 into 10 to the power 23 atoms or molecules. The uncertainty in a measurement is called error. Error na enaduma? Uncertainty in measurement. The closeness of the measured value to the original value is accuracy. Accuracy na enama? The closeness of the measured value to the original value. The intersection of two straight lines gives us plane angle. Intersection of two straight lines பேர் என்னதுமா? Plane angle. Next, answer briefly. How many base quantities are included in the SI system? Question என்னதுமா? How many base quantities are included in the SI system? 7 base quantities are included in the SI system. எத்தனைமா? 7 base quantities. What are they? They are length, mass, time, temperature, electric current, amount of substance and luminous intensity. அதெல்லாம் என்னதுன்னு சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம். Length, mass, time, temperature, electric current, amount of substance and luminous intensity. Give the name of the instrument used for the measurement of temperature. Temperature measure பண்ணுற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பேர் என்னது? தெர்மாமீட்டர். ஹாஸ்பிட்டல்லாம் உங்களுக்கு காய்ச்சல் அடித்தா போய் தெர்மாமீட்டர் வச்சு தானே செக் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பேர் என்னதுமா? தெர்மாமீட்டர். வாட் இஸ் தி SI யூனிட் ஆஃப் லூமினஸ் இன்டென்சிட்டி? கேண்டிலா. SI யூனிட் ஆஃப் லூமினஸ் இன்டென்சிட்டி என்னதுமா? கேண்டிலா. What type of oscillations are used in atomic clocks? What type of oscillations are used in atomic clocks? Periodic vibration. Mention the types of clocks based on their display. Mention the types of clocks based on their display. Analog clocks and digital clocks. Okay, ma? Next. How many times will the minute hand rotate in 1 hour? 1 hour minute hand எத்தனை தடவை rotate ஆகும்? 60 rotations. How many hours are there in a minute? ஒரு மினிட்ல எத்தனை ஹார்ஸ் இருக்குமா? 0.016 hours. ஓகேம்மா? Next, answer briefly. What is measurement? Measurement is the process of finding an unknown physical quantity by using a standard quantity. Measurement na enaduma? It is the process of finding an unknown physical quantity by using a standard quantity. Name the 3 scales of temperature. Name the 3 scales of temperature. Celsius, Fahrenheit and Kelvin. 3 scales of temperature என்னமா? Celsius, Fahrenheit and Kelvin. Define ampere. Ampere is defined as 1 coulomb of charge moving in a conductor in 1 second.
ஓகேம்மா. அடுத்து வாட் இஸ் எலக்ட்ரிக் கரண்ட்? The magnitude of an electric current is the amount of electric charges flowing in a conductor in 1 second. Electric current என்னதுமா? The magnitude of an electric current is the amount of electric charges flowing in a conductor in 1 second. Next, what do you mean by luminous intensity? The measure of the power of the emitted light by a light source in a particular direction per unit solid angle is called luminous intensity. Luminous intensity na enama? The measure of the power of the emitted light by a light source in a particular direction per unit solid angle is called luminous intensity. Next, define mole. Mole is defined as the amount of substance which contains 6.023 into 10 to the power 23 entities. Define mole. Mole is defined as the amount of substance which contains 6.023 into 10 to the power 23 entities. Next question. What are the difference between plane angle and solid angle? Plane angle. Angle between the intersection of two lines or planes. Plane angle na enaduma? Angle between the intersection of two lines or planes. It is two-dimensional. Unit is radian. Solid angle. Angle between the intersection of three or more planes at the common point. It is three-dimensional. Unit is steradian. ஓகேம்மா. இந்த கொஸ்டின் ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின், அடிக்கடி வரும். ஸோ இதை நல்லா படிச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட், ஆன்சர் இன் டீடைல். லிஸ்ட் அவுட் த பேஸ் குவான்டிட்டிஸ் வித் தேர் யூனிட்ஸ். நம்ம ஃபஸ்ட்லேயே படித்தோம்மா எத்தனை பேஸ் குவான்டிட்டிஸ் இருக்குது? 7 பேஸ் குவான்டிட்டிஸ். இந்த கொஸ்டின் ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின்மா. ஸோ இதை நல்லா படிங்க. ஓகே. பேஸ் குவான்டிட்டிஸ் 7. லென்த், மாஸ், டைம், temperature, electric current, amount of substance, luminous intensity. Length ஓட யூனிட் என்னது? மீட்டர். சிம்பிள் m, ஸ்மால் m. ஓகே. அடுத்து மாஸ். மாஸோட யூனிட் என்னன்னா கிலோகிராம். சிம்பிள் kg. டைமோட யூனிட் செகண்ட். சிம்பிள் s. நெக்ஸ்ட், டெம்பரேச்சரோட யூனிட் என்னமா? கெல்வின். சிம்பிள் k. நெக்ஸ்ட், எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டோட யூனிட் என்னதுன்னா ஆம்பர். சிம்பிள் A. நெக்ஸ்ட், அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ், அதோட யூனிட் மோல். சிம்பிள் MOL. நெக்ஸ்ட், லூமினஸ் இன்டென்சிட்டி, அதோட யூனிட் கேண்டிலா, அதோட சிம்பிள் CD. நெக்ஸ்ட், ரைட் அ ஷார்ட் நோட் ஆன் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கிளாக்ஸ். ஓகேம்மா. இது இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் தான். டைப்ஸ் ஆஃப் கிளாக் பேஸ்ட் ஆன் டிஸ்பிளே வச்சு நம்ம கிளாக்ஸை வந்து 2 டைப்ஸாக கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம். என்னது? அனலாக் கிளாக்ஸ் அண்ட் டிஜிட்டல் கிளாக்ஸ். அனலாக் கிளாக்ஸ் லுக்ஸ் லைக் எ கிளாசிக்கல் கிளாக். இட் ஹாஸ் 3 hands டு ஷோ த டைம். அதுக்கு எத்தனை ஹேண்டு? 3 hand. என்னென்ன ஹேண்டு? ஹவர் ஹேண்ட், மினிட் ஹேண்ட் அண்ட் செகண்ட் ஹேண்ட். ஹவர் ஹேண்ட் எப்படி இருக்கும்? ஷார்ட் அண்ட் திக்காக இருக்கும். இட் ஷோஸ் ஹவர்ஸ். மினிட் ஹேண்ட் லாங் அண்ட் தின்னாக இருக்கும். இட் ஷோஸ் மினிட். செகண்ட் ஹேண்ட் இட் இஸ் long and very thin. It shows second. Analog clocks can be driven either mechanically or electronically. அடுத்து digital clock. Digital clock displays the time directly. It shows the time in numerals or symbols. It may have 12 hours or 24 hours display. Digital clocks are called as electronic clocks. Okay ma? இப்போ இந்த 2 கிளாக் வந்து நம்ம டிஸ்பிளேவை பொறுத்து கிளாஸிஃபை பண்ணோம். அடுத்து டைப்ஸ் ஆஃப் கிளாக் பேஸ்ட் ஆன் ஒர்க்கிங் மெக்கானிசம். அதோட ஒர்க்கிங் மெக்கானிசம் பொறுத்து கிளாக்கை வந்து 2 டைப்ஸாக இது பண்ணுறோம், கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம். குவார்ட்ஸ் கிளாக் அண்ட் அட்டாமிக் கிளாக். 2 டைப்ஸாக கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம். ஓகேம்மா. மெக்கானிசமை பொறுத்து. குவார்ட்ஸ் கிளாக். தீஸ் கிளாக்ஸ் ஆர் ஆக்டிவேட்டட் பை எலக்ட்ரானிக் ஆசிலேஷன்ஸ் கண்ட்ரோல்ட் பை குவார்ட்ஸ் கிறிஸ்டல். Quartz clock are more accurate than mechanical clock.
quartz clock have accuracy of 1 second in every 10 to the power 9 seconds. Next, atomic clock. Atomic clocks make use of periodic vibrations occurring within the atom. Atomic clocks have accuracy of 1 second in every 10 to the power 30 seconds. Atomic clocks are used in Global Positioning System (GPS) and Global Navigation Satellite System and International Time Distribution Services. ஓகேம்மா, இன்றைக்கி சயின்ஸில் மெஷர்மெண்ட்டோட லெசன் முடிஞ்சது. நாளைக்கு இன்னொரு சாப்டரோட உங்களை எல்லாம் பார்க்குறேன். ஓகே, பாய் குட்டீஸ், டேக் கேர் அண்ட் ஸ்டடி வெல்.